sais pas de quoi, de qui on parle. Si t'as jamais entendu parler des Illuminati, du nouvel ordre mondial, tout ce qu'ils appellent les soi-disant théories du complot, écoute bien ça. Qui tient les pays par la tête comme par les couilles, qui dans les guerres fournit autant les armes et les douilles, qui se débrouille pour que les gens soient sourds quand la vérité est clamée qu'elle a éclaté au grand jour, qui veut tout contrôler jusqu'à nos subconscients, pour les conditionner à ceux qui les attendent, qui veut éradiquer plus de la moitié d'entre nous. Apparemment, tous on a que l'argent, tous les désirs sont fous. Ils veulent nos corps, nos cœurs, exploitent nos torts, nos peurs. Regarde tes ports, nos cœurs, programmer le game over. Comme ils ont programmé le dynamitage du World Trade. On se meurt, rappelle pas les keufs si t'as besoin d'aide. Ne te demande pas qui a tué Kennedy. Pourquoi sont morts Coluche, Sharon, Rousseau ou les Didi? La haute société n'aime pas qu'on la contrarie. On varie, t'entendras jamais ce son à la TV. Moi je préfère mourir comme un lion que vivre comme un mouton. Si on laisse faire, bientôt ils nous squeezeront avec un boudon. À toi de comprendre et de t'informer quand les informations relayées sont toutes déformées. L'heure est à la révolte, on enfonce les portes du savoir, même si la vérité est dure à croire. Demande au Père Noël en 357 et les docteurs Rockefeller et ses pères se prennent une balle dans la tête. Ils veulent le pouvoir, prendre le contrôle de nos corps et nos esprits, nos âmes à n'importe quel prix, nos âmes à n'importe quel prix. Nicolas nique leur boniche, avec sa potiche, il fait juste office de nouveaux riches. Là c'est la cour des grands, les suppôts de Satan dévoués. As-tu lu la petite pilule du Saint-Laurent? Écoutez, ces gens se croient plus intelligents, nous voient comme des moutons au-dessus des lois. C'est pas le même monde que toi, j'étais pas du genre à croire en de telles théories. Mais la vérité est la même si elle est horrible, qu'on les appelle ou pas. Ils dirigent bel et bien le monde et conditionnent nos vies. Leur influence est partout, regarde bien. Dans le cinéma, la musique, la politique, on le sent bien. Si on prend les repères nécessaires, les signes, les logos, les symboles soudainement deviennent clairs. On n'est que des marionnettes soumises à leur plan. Et leur cynisme a le goût, là c'est le sang. Ils veulent le pouvoir, prendre le contrôle de nos corps et nos esprits, nos âmes à n'importe quel prix, nos âmes à n'importe quel prix. On a inventé la démocratie pour brouiller les pistes, nous faire croire à tous que la liberté existe, pour ne pas qu'on résiste ou qu'on s'oppose. Et c'est réussi, on peut voir les cerveaux en ménopause. Ouais c'est nos causes qu'on défend avec tant d'ardeur. Imagine mon rap, rapide leur père quand des batteurs de rire. Ça fait longtemps que j'en ai pas tapé. En fait, depuis que la vérité m'a rattrapé, pour eux le monde n'est qu'un grand échiquier. Non, ne crie pas au fou avant de vérifier. Tu doutes? Regarde bien à la loupe les lignes de ton chéquier. Pourquoi tout est subliminal et dissimulé? Moi je viens délivrer ma vérité à qui veut l'entendre, à qui veut comprendre qu'il faut prendre les armes sans attendre. Leur but final, nous gérer par des puces. Tu veux en savoir plus, écoute Opus. Trop de gens ne voient rien, trop de gens ne comprennent rien. Aveuglés par la soumission. Tout le monde, yeah. Oh. Ma plan de balle à la conspiration mondiale. Bienvenue là où l'info n'est pas donnée par le chétan. C'est squat, nigga what? Le cartel des banques ne contrôle pas mon rap. Illuminati 666, comme sur le billet d'$1 à 776. Leur technique, instaurer la confusion, centraliser le pouvoir, contrôler l'information. FBI, CIA, MI5, MI6, British et Carrie se piquent avec le même fixe. Bon, revoyons l'histoire et broyons vos cerveaux. De Hitler à Ben Laden, Parce que le seul pose à auto. toutes les guerres sont voulues, toutes les guerres sont financées. Depuis Napoléon, les sociétés sont impliquées. Renseigne-toi sur le 33e degré. Renseigne-toi sur Alistair Crowley. Churchill, Roosevelt, le duc de Kent, Darwin ou Rockefeller ou sur Gorbatchev. Ils sont tous impliqués dans ces sociétés secrètes.
Y'a pas de guerre, que des bénéfices. les bankers, le cartel. Stalingrad pratique des rites sataniques, vénère, jaboulonne le nom de diable pour les juifs. Magog est le nom de George Bush dans leur rite. C'est le nom d'armée de Satan. La statue de George Washington a la même posture que diable. Bienvenue là où il faut lire le message subliminal. Ils ont profané la tombe de Geronimo. On a pris ses os et on en fait une déco. Il n'y a pas du SA sans Colombia. Partout où tu vois ce logo, méfie-toi. Comme tu devras te méfier quand on parle de terrorisme. Néron parlait des chrétiens et Hitler des communistes. Moi j'écoute Jordan Maxwell car il sait de quoi il parle. Moi j'écoute Anthony Aldor car il sait de quoi il parle. Si tu n'entends pas parler, je sais qu'ils savent de quoi ils parlent. Et ton disque de rap de merde Ne sais pas de quoi il parle. ils ont tué Kennedy, ont tué Kennedy. Pourtant la famille Kennedy était Illuminati. La Warren Commission était formée de francs-maçons. Donc les hors des os valaient tes coups pas de toute façon. Pose-toi la question pourquoi le Royaume-Uni n'est pas passé à l'euro comme tous les autres pays. Le pouvoir et la thune, ils sont prêts à tout attaque comme bombarder les Kurdes, c'est 40% du pétrole d'Irak. Illuminati, 6. l'histoire revisitée dans mon mix. Y'a pas d'attentat que des bénéfices. L'aristocratie royale, 6. Illuminati, 6. le mensonge démasqué dans mon mix. Y'a pas de guerre, Que des les bénéfices. bankers, le cartel. 6. What I'm about to tell you is top secret. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about, the guys that are invisible. The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission. At the time, I've been really getting into the Illuminati. For me, you know, studying the Illuminati and what they're trying to do, it's pretty much breaking the people down until we just give up and we create the North American Union just like they did in Europe with the European Union. And then, you know, the Russians and the Asians will have the Asian Union, and it's all coming down to a one world government. And I can see it, and I read about it, and this stuff's actually starting to happen, and it kind of freaks me out. So I wrote the song about that. Take it all the way back to the beginning. 1995 was the first time I ever heard about the Illuminati. And I came across the word Illuminati. I wanted to put what I was learning into the music, but I didn't want to turn the fans off. So I decided to plant seeds. People not gonna understand what I'm talking about yet, but it's gonna make them curious. And they sample your line, Illuminati want my mind, soul, and my body. Illuminati want my mind, soul, and my body. God, I wonder, can you save me? I can't die. Yeah, this shit is wicked on. And then from there, I mean, you name it, everyone from Jay-Z to Kanye West, Drake, Meek Mill, Rick Ross, Kendrick Lamar. We're talking about Beyonce and Madonna has talked about the Illuminati in their lyrics. Beyonce line was crazy too. Y'all haters corny with that Illuminati mess. Cause I'm like, is she taking a shot? Or is she doing what I did? Like, you know what I mean? Just like putting it in there. What is the Illuminati? Like, if you could break down what it is that we're actually talking about when we say Illuminati. It's a group that was formed like in the 1700s, something like that, 1600s. This dude named Adam Weishaupt. He started this group of people, like powerful, rich people that basically could shape popular opinion and the way, you know, the world is gonna move forward. The word means like the illuminated ones. Light is like information. You know what I mean? Like, oh, you see the light now. What do you think about that? What do you think about the Illuminati? It is out there. There is a force of people that just like control everything. What do you got to say to that? You're not scared? Like, you know, they might like, you know. Nah. Because at the end of the day, it's about power and control. Yeah. You know, they control the world. You know what I'm saying? It's already there. It's just a matter of like, you know, people wanting to be aware of it, make a game out of it, do whatever. It's just, you know, people want to know what's going on. Have you ever had the feeling that you was being had? Don't that shit that make you mad? They treat you like a slave, put chains all on your soul and put whips up on your back. Yeah, this section of like the world where people just don't give a fuck about what's going on. They just depend on the news. They don't read.
back, I never would've rapped. I sold my soul to the devil, I'll never get it back. I just wanna leave this game with level head intact. Yeah, I believe in the Illuminati. There is a certain level that you get at that you can't go no further unless you're aware of certain things. And I'll leave it at that. You know what I'm saying? There's a certain level that you get to. That there's a door that you have to walk through. And it's on you to walk through that door. And once you walk through that door, there's no coming back. Now, most people do not understand the Illuminati. I kind of like it when people go out here and say, boy, he's nuts. Because they'll go and they'll try and research to prove that I'm wrong. And the more they research, the more they start believing me. It is impossible to research the Illuminati without coming away a solid believer. My father figures is baseless. They expect Illuminati. Take my body to sleep. He's at the party with they shotties. Just rowdy as me. So if money is the root, I want the whole damn tree. Ain't trying to stick around for Illuminati. Got to buy my Illuminati. A secret society do exist. The Illuminati. All your own. Get ready for this new world order. Shit is about to change, motherfucker. Illuminati want my mind, soul, and my body. Secret society, trying to keep their eye on me. But I'm stay incognito in places. Took me 33 years for me to see the truth. Never so clear, I was too young, I couldn't articulate myself the right way, son. But now, let me break it down, pass it all around. This is not a theory, the conspiracy is real. They wanna put me in a straight jacket in a padded room and tell the world of 12 monkeys so they can be confused. Illuminati want my mind, soul, and my body. Secret society, trying to keep their eye on me. Machiavellian is Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Niggas that got killed in the field and all the babies born. No, they ain't fully prepared for this new world order, so I keep it ghetto like. We are slowly being slaughtered, so be prepared for a new world order. Out your brain. Gaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom close to. A los Illuminati o masones les encanta esconder cosas a simple vista. Lo esconden tan bien que no serías capaz de distinguir la madera entre los árboles. Simbolismos u otro tipo de referencias pueden ser muy notorios y recogidos por el subconsciente, pero a un nivel consciente no pueden ser vistos. Este tipo de mensaje subliminal que estamos viendo a continuación, por ejemplo, es logrado usando escenas que contienen breves movimientos de cámara y muy rápidos, o bien jugando un poco con la iluminación y una buena edición de postproducción. Sin embargo, ocasionalmente el simbolismo es claro y preciso frente a nuestra propia cara, pero el significado que hay detrás del simbolismo o referencia es desconocido por la mayoría de personas.
Aquí les mostramos un pequeño ejemplo. ¿Lo vieron? Ahora mira más lentamente. La dinámica básica del agua te dirá que los movimientos de su cuerpo y brazos no pueden crear la forma líquida que acabas de ver. El líquido ha sido manipulado a propósito para crear una silueta de la cabeza de un demonio llamado Baphomet. Y no solo eso, sino que el líquido sale directamente del vientre de Rihanna. Ten en cuenta que los videos musicales como los de Descendientes u otros como los de Disney son creados bajo un ambiente completamente controlado. Así que, si alguno está en él, puedes estar seguro que fue hecho para estar ahí. Todo se hace con absoluta intención. Vean estos ejemplos. Así que, ¿por qué los Illuminatis esconden cosas a simple vista? Mira, los miembros de una logia masónica. ¿No te has preguntado por qué todos los estados tienen deudas? Porque las crean los Illuminati, ese grupo que gobierna, que está por encima de todos los gobiernos, que está por encima de todos los gobiernos, que está por encima de todos los gobiernos, que fabrican las armas y se las venden a los nazis, a los ingleses, a los yanquis, a los rusos, que producen las guerras para ir a apoyar y proteger con dinero el gasto extra que tiene un Estado en guerra. Es todo documento, no es... Está documentado, claro. Está documentado. Libros, conferencias. You know, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Music came with a few toys like a Happy Meal. If I can go back, I never would've rapped. I sold my soul to the devil, I'll never get it back. I want to keep you save me. I can't die, my boo-boo's about to have my baby. I think it's too late for praying. Hold up, her voice spoke to me and it slowly started shaking. Bring the lifestyle to me and make it better. And how long will I live? Eternal life and forever. Or will I be the G that I was? I make your life better than you can imagine or even dream of. So relax yourself, let me take control. Close your eyes, my soul. My eyes are closed. Still out here doing your songs, you know, you're still on tour. I do, but I don't take it for granted. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. You know, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander on this earth, and this earth, and then in a world we can't see.
Some people say the Illuminati don't exist. Well, I mean, this is an official document from the Raoul Makis Lodge, and leaves no doubt that the Illuminati not only exist, but they practice what is known as the primitive rite of Memphis and Mizraim, which is the Egyptian rite. This rite brings them above the 33 degrees, because the Memphis and Mizraim goes until the 99 degrees. And it's basically the peculiarity of this rite that, for me, made it a difficulty to stay in the Illuminati, because this rite, on the contrary of the others that, okay, are corrupted politically, they have a political, but this one is completely diabolic in its own internal belief system, and leads many of its members to become involved in Satanism. This one is completely diabolic in its own internal belief system, and leads many of its members to become involved in Satanism. To me, about the CFR, the Trilateral Pact, these are realistic things that exist, they are tangible, you can touch them. The Illuminati, they exist, they are tangible, you can touch them. The Illuminati, they exist. I was into an organization which I can show you the documents, and that was the Universal Humanity of Monte Carlo, the Monte Carlo Lodge,